মই জিমৰ পৰা জাষ্ট ওলালোঁ এণ্ড আই বুকড উবাৰ মটো বিকজ মোৰ ঘৰ ওচৰতে হয় চ' আই থট মেবি মানে ইউজুৱেলি মটত হৈ যায় আৰু 30 টকাত গুচি যাওঁ আৰু আই ডোণ্ট ফিল লাইক স্পেণ্ডিং 120 rupees ফৰ জাষ্ট 500 meters for a cab for just 500 meters. Right. And so I think it was like around 1 p.m. তো আমাৰ যিজন কাউণ্টাৰ ৰিচেপশ্যন থাকে তেওঁ আৰু মই এনেকৈ তললৈকে আহিলোঁ হয় ড্ৰাইভাৰজন মানে ৰাইডাৰজন আহি পালে कौन जाएगा मैं जाऊँगा नहीं मैं तो इनको लेके नहीं जा सकता बोले क्यों लेके नहीं जा सकता क्यों মই সুধিলোঁ মানে মই জানো যে কিবা মানে তেওঁ কিবা লেম এক্সকিউজ দিব ন দিব আৰু কিবা আৰু মই মানে এনেকুৱা এক্সকিউজ বহুত পালোঁ আগতে দিছ টাইম আই ৱাজ অলমষ্ট এবাউট টু কেপচাৰ এ ভিডিঅ' কিন্তু তেওঁ মানে কি হয় মানে গিৰি যায়গে মানে ৱাই হোৱাট ইজ মানে ইজ দেট এ লজিক আই মিন যদি মানুহ এজন পঢ়ে blindness cannot be the reason, no. Mostly কি হৈ আছে for a musician who is sighted, right, তেওঁলোকৰ কাৰণে কি হয় the visual aspect becomes a little bit more important as in মানে more I wouldn't say important but they become more visually dependent. I think that may be a better word, right, rather than important. Actually ইমান important নহয় but it becomes more like a dependency এটা থাকে যে মানে ফ্ৰেটবোৰ্ডখন চাই বজাব লাগিব বা actually এইটো নহয় মানে once you start actually muscle memory যেটা build হৈ যায় then সেই dependency to লাহে I think কমি যায় সবৰে কমি যায় মানে even like expert players who play they don't have to look at their instrument to play actually so 2005 ত এটা এলবাম ওলাইছিলে instrumental album acha I think I could say that was the beginning of the production. How old were you in 2005? I was 2 3 if you don't 14? Mind 14 just 14 yeah. You released an album when you were like 14 years old? I was 13 plus actually. Okay. Yeah. So I could say that was the first stepping into the production world because although you cannot term it as production because I just had a keyboard, more keyboard ekhon asile which was Yamaha PSR 550. Okay. And it had 16 tracks. It was actually a sequencer keyboard. It was sequencing for we call it programming and all that stuff. Now that time when you record stuff on the keyboard, workstation ote hoisile. Hekon baru workstation li kobo nori. It was but it had 16 track sequencer. Namaskar. Welcome to another episode of Outlook with Abhilash. আজি আমাৰ মাজত আছে এজন বহুত স্পেচিয়েল মানুহ মোৰ বহুত ফেভৰেট মিউজিচিয়ান অসমৰ আৰু মই পাৰ্চনেলি তেওঁক লগ পাইছোঁ কেইবাৰমান বাট টুডে আই থিংক উইল গেট টু ন' মোৰ এবাউট হিম প্লিজ ৱেলকাম ৰিতম চাংকাকতি নমস্কাৰ ৰিতম ৱেলকাম টু দ্য পডকাষ্ট থেংক ইউ ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি খবৰ ভালে আছা বঢ়িয়া চলি আছে ন একদম শ্ব'জটো চলি আছে তোমাৰ shows কাম classes everything is on it's pretty hectic life কিন্তু right thankfully চলি আছে you're a busy person right very busy person I have become a busy person actually kind of but you enjoy that right yeah I enjoy it as long as it is related to music you I think you enjoy doing sometimes it's overwhelming obviously overwhelming not because it's not because I don't like it. It's just that when you have to keep juggling with too many things, so one after the other, switching, so it's almost like a mental fluctuation. So, hate way. But of course, all of the things that I do, I love doing, obviously. Right. So to start off, জানিব বিচাৰিম অলপ তোমাৰ চাইল্ডহুডৰ বিষয়ে, you know, তোমাৰ জন্ম, about your family maybe if you want to talk about it. Yeah, definitely. And schooling and all of that, you know, education. কবা নেকি আমাক অকমান একদম মোৰ জন্ম একচুৱেলি তেজপুৰত আচ্ছা মোৰ জন্ম তেজপুৰ কিন্তু আমি আছিলোঁ ইনিচিয়েলি মিছামাৰীত মোৰ মা দেউতা তাতে এমপ্লয়েড আছিলে মিছামাৰী মানে আৰ্মি কেম্প আছে যে তাত মা দেউতা বহুত MES এমপ্লয়িজ আছিলে মিলিটাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ চ' মিছামাৰীতে আমি আছিলোঁ কোৱাৰ্টাৰ্ছ আছিলে বাট যিহেতু মাৰ ঘৰ তেজপুৰ চ' ডেট ৱে মোৰ জন্ম তেজপুৰত হ'ল দেন আই বিলং টু এ মিউজিকেলি ইনক্লাইণ্ড ফেমিলি একচুৱেলি ৰাইট মানে মোৰ মামা এজন ভেটেৰেন মিউজিচিয়ান হয় ৰাতুল মজুমদাৰ আৰু মোৰ দেউতাৰ ফেমিলিটো একচুৱেলি মোৰ বৰ্তা কেশৱ চাংকাকতি বৰ্তা মোৰ
আই থিংক অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' গুৱাহাটীৰ প্ৰথম অ'পেনিং তবলা প্লেয়াৰ আছিলে, তবলিষ্ট আছিলে। ৱাও আৰু মোৰ মায়েও গান গাইছিলে, মোৰ দেউতাই বজাইছিলে তবলা, কীবৰ্ড। হি ইজ লাইক মাল্টি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলিষ্ট। মায়ে গাইছিলে। চ' দেট ৱে চাব গ'লে একচুৱেলি পেটাৰ্নেল হওক মেটাৰ্নেল হওক বহুত ৱেজ একচুৱেলি মিউজিকেলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো আছিলে, মিউজিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড। চ' I think that is one thing that got me so attached to music. Attracted to music mostly. Right. Then মই স্কুলিং আৰম্ভ হ'ল, মই একচুৱেলি গুৱাহাটীত মোক অনা হ'ল জ্যোতি নিকেতন বুলি এখন ব্লাইণ্ড স্কুল আছিলে, এতিয়াও আছে। হয়। জ্যোতি নিকেতন স্কুলত মোক এনৰোল কৰোৱা হ'ল। সেই সময়ত একচুৱেলি মোৰ মাহঁত মিছামাৰীতে আছিলে, চ' মোক কনভেন্ট স্কুল হিচাপে হোষ্টেলতে ৰখা হ'ল। Okay. Yeah, I was in a hostel. Like it was a convent school actually. Oh, yeah. Like how young were you? 6-7 years old. তেতিয়াৰ পৰা তুমি হোষ্টেলত আছা? Yeah, I was there in a hostel for a couple of years. Kintu I being a very emotional person, so মোৰ কান্দা কাটা আৰু মোৰ উৎপাত দেখি মানে ফাইনেলি মায়ে প্ৰথম 2000ত ইন দি ইয়েৰ 2000 মায়ে প্ৰথম ট্ৰান্সফাৰ লৈ আহিলে আৰু 2001ত দেউতা আহি গ'ল। সেই টাইমটোত মই মানে ডে স্কলাৰ হৈ গ'লো আৰু হোষ্টেলৰ পৰা আহি। আৰু সেই সময়তে একচুৱেলি মোৰ মিউজিকৰ শিক্ষাও ষ্টাৰ্ট হ'ল। মই একচুৱেলি হোষ্টেল যেতিয়া ব্লাইণ্ড স্কুল গ'লোঁ, তাতে তবলা শিকা আৰম্ভ হ'ল শ্ৰীযুত অকণ কলিতা ছাৰ। তেখেতৰ আণ্ডাৰত মই তবলা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ শিকা। তাৰপিছত মাহঁত যেতিয়া আহিলে তেতিয়া মই ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে শ্ৰীযুত পৱন বৰদলৈ ছাৰ, তেখেতৰ আণ্ডাৰত মই তবলা শিকা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এট দ্য ছেইম টাইম স্বৰ্গীয় পাৰ্থপ্ৰতিম চৌধুৰী ছাৰ, তেখেতৰ তাত কীবৰ্ড আৰু একৰ্ডিয়ন শিকিছিলোঁ। তাৰপিছত ঢুকালে 2005ত। সেই সময়তে মই পিয়ানো অকণমান শিকা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মিছিছ প্ৰমিতি ফুকন, প্ৰমিতি মেমৰ আণ্ডাৰত মই পিয়ানো শিকা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। কিন্তু পিছত আফটাৰ মই 6 মান্থ মানেই শিকিছিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁ বিয়া হৈ বেংগলৰ গুচি গৈছিলে, এতিয়া আহিলে বাৰু। বাট নাও শ্বি হেজ এন একাডেমি ৱেৰ আই অলছ' ৱৰ্ক এজ আ টিচাৰ। চ' আই এম হাৰ ষ্টুডেণ্ট এজ ৱেল এজ I also work in her academy as a teacher. Right. So, তাৰপিছত তুমি কাৰ আণ্ডাৰত শিকিলা? তাৰপিছত মোৰ ফৰ্মেলি শিকা হোৱা নাই, এই জৰে তৰে পৰা বুটলি আৰু মানে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল হওক বা কোনোবা মিউজিচিয়ানৰ পৰা দুটা কথা যদি শিকিও তেনেকে বা ডিছকাশ্যনছ এণ্ড অল, আৰু অফক'ৰ্চ ইউটিউব হওক অনলাইন হওক লট অফ থিংছ, তেনেকে যিমান পাৰোঁ আৰু শুনি আৰু বুজি পাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কেনেকুৱা মিউজিক শুনিছিলা সৰুতে, মানে that kind of got you interested in music? I think as far as I remember, I was fascinated with A.R. Rahman's music. That caught my attention a lot. But I was also scared of listening to his music. Nadanu kyo. For some reason, moi Rangilar music khuni bahut bhoy khaisilo actually. Especially there is a song called Kya Kare Ya Na Kare, that song na. Kaisi mushkil hai. Especially the cello parts were very scary to me. Even though even now if I remember, there's a time I cannot listen to that song alone. Like kiba karonot jodi cassette gang baki puniu ase ei time gan tu ahi jol log mur mane obostha beya hoy jay mane. So then Enigma was also another musical project which I used to love listening to, but at the same time I was really scared of. So these were kind of used against me in a way. I was in fact singing a Enigma song a few minutes ago. Did you notice? Which one? The Child in Us. Oh yeah, Child in Us, of course. Yeah, মই তোমাক ইন্টাৰেষ্টিংলি মই তোমাক অলপ আগতে সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তুমি এনিগমা শুনা নে বুলি? Enigma is like amazing. I mean, like, I listen to their stuff, especially the first 3 albums and even the latest album which came out. Latest as in it's no more latest, but 2016 or laisile. Right. That is also amazing. I mean, that's an amazing album which came out after I think a gap of 8 years. So yeah, I listened to Enigma and that's how I started growing listening to Bollywood and Assamese music also as well. So I grew up listening to them. Then I also gradually moved to Western music and Indian classical music, Western classical music. Western classical came at a very later stage actually, jazz, Western classical, but mostly Indian classical, and then Bollywood was there, and then normal Western music, pop music, a little bit of soft rock and like Bryan Adams and all. So those things I started when heibur huna start korlo aru teneke. Then eventually
এক্সপ্ল'ৰ হৈ আছে আৰু লাহে লাহে বিভিন্ন ধৰণৰ জনৰাজ এণ্ড অল আফটাৰ মিটিং ডিফাৰেণ্ট পিপল কামিং ক্ৰছ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড অল চবৰ পৰা সুধি নতুন নতুন কিবা কিবি এনেকৈ ধুনীয়া তুমি ফাৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ কেতিয়া কৰিছিলা মিউজিকৰ ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ এনেইতো স্কুলৰ ফালৰ পৰা স্কুলত থাকোঁতেতো বাৰু বজোৱা হয়েই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত ময়ে বজাইছিলোঁ তাবলা বজাব লাগিলেও মই বজাওঁ তেনেকুৱা আছিলে আৰু বাট তাবলা ৱাজ ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট য়েছ তাবলা ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এণ্ড তাৰপিছত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' এইবোৰত মানে আমাৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াবা গৈছিলে সেইবোৰত গৈছিলোঁ একেলগে সেইবোৰ বাৰু স্কুলৰ ফালৰ পৰা বাট আদাৰৱাইজ পাৰ্চনেলি ইফ আই ৰিমেম্বাৰ আমাৰ জুবিনদাৰ এলবাম এটা ওলাইছিলে শিশু বুলি ৰাইট লং বেক 2001 or 2 I believe ৰাইট so I was the one who actually launched the album that kid was me actually so hey tetia I think that was one of my first public performances niki as far as I can remember where I played keyboard and Zubinda was standing at the back and he was just he kept his hand on my shoulder and he was constantly looking how I was playing kind of thing and that was the first experience jimantu mor monot ase aru mane public performance hisabe aru when you perform in an open air stage in front of so many thousands of audience and কি কৈছিলে জুবিন দাই তোমাৰ প্লেয়িং দেখি পেলাই নাই তেতিয়া একো কোৱা নাছিলে বিকজ আই ৱাজ অলছ' এ কিড মই জাষ্ট কিবা চাগে সুধিছিলোঁ চাগে জুবিন দাক I don't remember what I asked 2001 না long back 2001 or 2 I believe আচ্ছা এই যেতিয়া এলবামটো ওলাইছিলে আৰু মানে বুজি পাইছোঁ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ইনগ্ৰেশ্যন হৈছিলে আৰু how many people were there do you remember I don't remember but definitely thousands right definitely nice I wanted to understand since you are a specially able person you can't see how do you perceive music এতিয়া মই মোৰটো কওঁ just to give you some context মই ফ্ৰেডবোৰ্ডখন দেখা পাওঁ কীবৰ্ডখনত মই ৰিডছখিনি দেখা পাওঁ বহুতখিনি মেমৰিজ অলছ' ভিজুৱেল for a normal person you see I understand your point mostly ki hoye ase for a musician who is sighted right তেওঁলোকৰ কাৰণে কি হয় the visual aspect becomes a little bit more important as in মানে more I wouldn't say important but they become more visually dependent I think that may be a better word rather than important actually ইমান important নহয় but it becomes more like a dependency এটা থাকে যে মানে ফ্ৰেডবোৰ্ডখন চাই বজাব লাগিব বা actually এইটো নহয় মানে once you start actually muscle memory যেতিয়া build হৈ যায় then he dependency to lahe I think komi jay sobore komi jay mane even like expert players who play they don't look at they don't have to look at their instrument to play actually so at the end of the day bostu te eke hoy jay it's all about mane I think it's all about muscle memory practice and more khetrot I didn't have a choice to get dependent visually right so obviously that was the only choice that I had I had to build up my muscle memory usually for people they have a choice so they choose to maybe unknowingly holo choose to become dependent visually that in that way but because I because that for me that was the only option left that I had to build up muscle memory so maybe that became a bit easier I don't know practice কিমান প্ৰেক্টিছ কৰিছিলা সৰুতে মনত আছে নে I used to practice for hours মই মানে বহুত এটা টাইমতটো এনেকুৱা হয় যে মই স্কুলতো মানে গা বেয়া হৈছে বেমাৰ হৈছে বুলি কৈ দিওঁ মানে I was so into music আৰু for me practicing was for hours মানে মই তবলাও বোলে 7 ঘণ্টা 8 ঘণ্টালৈকে প্ৰেক্টিছ কৰি দিওঁ কোনোবা দিনা বোলে মন গ'ল কীবৰ্ডখনে 7-8 hours বজাই দিওঁ and enukwa nohoy je I used to practice so many different kinds of things I used to practice probably one interesting thing that come across and moi he bostu to for hours bojai thaku mane it's like I get into that trip mane and then I keep practicing it mane moi enukwa hoy jay mane mor enukwa memories ase jot mane we had a
cassette player মানে Okay. CD and cassette player actually. It was a 2 cassettes plus 3 CD player মানে IOR আছিলে. Okay. Where you could have 2 cassettes And 3 CDs. yeah Okay. তিনিখন CD মানে 1 2 3 কে you can just play or whatever. বুজি পাইছো. Simultaneously নহয় obviously but yeah you had 3 CD slots basically and 2 cassette slots. So what I used to do এটা তাত কি হয় চিডিৰ পৰা কেছেটৰ ৰেকৰ্ডিংও কৰিব পাৰি বা টেপ 1 পৰা টেপ 2 লৈকে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি টেপ টু হেড দ্য ফিচাৰ অফ ৰেকৰ্ডিং মানে ৰাইট চ' হোৱাট আই ইউজ টু ডু মানে মোৰ যিখন কীবৰ্ড আছিলে সেইটো সময়ৰ দৰে চিম্পল আছিলে কেচিঅ' কীবৰ্ড এখন আছিলে চ' আই ইউজ টু I used to record like my মোৰ মাইকিনত এনেই কেবল চেবল বনোৱাই আনিছিলে দুটাই চ' কীবৰ্ডখন লাইন ইন কৰি পেলাই what I used to do is like I used to say for example tape 1 মই গানটা বজালো so I'll put a blank cassette in the tape 2 okay so when it gets recorded to the blank cassette at the same time I'll also keep playing so কি হয় মোৰ ৰেকৰ্ডিং টো সেই ট্ৰেকটোৰ লগত overdub হয় then again I take another maybe যিখিনি ৰেকৰ্ড হ'ল blank cassette সেইখন আকৌ I alter it and then I put another blank cassette then it's almost like sound on sound যিটো আৰু মানে যে মানে ইটোৰ পিছত ইটো আকৌ ৰেকৰ্ড কৰি মানে overdubs right so সেইবোৰ কৰিছিলোঁ and otherwise কি হয় গানটা suppose শুনিলো মই কীবৰ্ডতে হওক কিবা এটা some sound fascinated me I'll keep playing there মানে মই এইটো মানে I'll try to find a similar sound that was there on the keyboard as far as my ears could perceive at that point আৰু তেনেকে শুনি মানে I used to pick different things পেডখন কেনেকে বাজিছে ষ্ট্ৰিংছটো কেনেকে বাজিছে পিয়ানোখন কেনেকে বজাইছে so many things মানে so তেনেকে মানে there's so much more to explore even in one song মানে yeah so I used to give hours at that point of time মানে so you used to dissect the music yeah exactly very interesting yeah মানে এতিয়া মোৰ নিজৰে ইন্টাৰেষ্টিং লাগে মানে মানে yeah তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেণ্ড কি আছিলে প্ৰথম মই হাংসত ধ্বনি বুলি এটা ফিউজন বেণ্ড আছিলে okay by elderly people obviously okay তেওঁলোকৰ মানে all of them were mostly job holders কিবা বজাই আৰু এনেকৈ শ্ব'জ থাকে তেনেকৈ তো তেওঁলোকে মোক মানে তেতিয়া আই থিংক 2008 মানৰ কথা হ'ব নেকি 8 9 10 এনেকুৱা টাইমৰ তাতে মই প্ৰথম সোমাইছিলোঁ একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট ক'ব পাৰি আৰু বেণ্ড হিচাপে okay দিল্লীৰ আছিলে নহয় ইণ্ডিয়াৰ মানে অসমৰে আছিলে ন হাংসত ধ্বনি বুলি okay fusion band তাত কিমান বছৰ পাৰফৰ্ম কৰিছা তুমি no not much just few gigs আৰু কেতিয়াৰ কথা এইটো 2008-9 মান হ'ব চাগে 8-9 এনেকুৱা মানৰ okay so since then you have been like playing regularly yeah true bands and stuff right yeah nice তাৰ পিছত আৰু কোৱা আৰু কি প্ৰজেক্টছ আছিলে য'ত তুমি ইনভলভড আছিলা তাৰ পিছত মই পালছ বুলি এটা তাৰ পিছত মই একচুৱেলি দিশাংকনক লগ পালোঁ okay মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডে ক'ব পাৰি আৰু বিকজ we met when we were in class 11 মই যেতিয়া গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুললৈ গ'লোঁ হয় তো দিশাংকন ইজ another amazing guitar player and তেতিয়া তেওঁক লগ পালোঁ তাৰপিছত তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ ভায়েকক লগ পালোঁ মানে সন্দীপন বৰুৱা ইজ দিশাংকনছ ব্ৰাদাৰ they're real মানে real brothers yeah okay so সেই সময়ত মানে এটা ৰিয়েলিটি শ্ব' ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ৰং বুলি চেনেল এটা আছিল যে অসমীয়া চেনেল এটা আছিলে ৰং এতিয়াও আছে চাগে yes এতিয়াও আছে so I rarely watch TV actually so side note so ৰঙত মানে পালছ বুলি এটা ৰিয়েলিটি শ্ব' ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চ' মানে দে নিড আ বেণ্ড ইট ৱাজ আ বেণ্ড কম্পিটিশ্যন কাইণ্ড অফ থিং ৰিয়েলিটি শ্ব' আৰু so that's where we got into making a band called Revolution okay so that was kind of the second band so it was like you Dishankan Sandipan actually was a percussionist that by that time when Sandipane drums bozoa nasile acha he could have barely played the drums at that point of time he was in class 6 ne 5 tetia acha so tetia we started off Revolution aru tate vocalist ejon asile drummer beleg ejon asile kon asile vocalist amar Projwal Dotto buli ejon Projwal da তেওঁ আছিলে আৰু ড্ৰামাৰ প্ৰথমটো আমাৰ ক্লাছমেট এজনে আছিলে বাট দেন লেটাৰ অন ইট ৱাজ ৰিপ্লেচড ইন দ্য চেম ৰিয়েলিটি শ্ব' তেওঁ মানে কিবা ইছ্যুজ হ'ল তেনেকৈ দেন ইট ৱাজ ৰিপ্লেচড বাই আনাদাৰ গাই কল সৌৰভ দা ৱাজ দেয়াৰ সৌৰভ
I forgot his full name. That's fine. Yeah, Soro was there in the drumming, in the drums. Then তাৰপিছত আমি actually we participated in the reality show আৰু মই তাতে actually best instrumentalist পাইছিলোঁ. Okay. Yeah. So after that, অকল মিউজিকৰে ৰিয়েলিটি শ্ব' আছিলে, ৰাইট? yeah, it was a music reality show. মানে mostly bands, yeah, mostly bands আৰু Rain of Hearts এইবোৰ আছিলে, বহুত বিভিন্ন প্ৰাঞ্জিত দাহঁতৰ bands আছিলে. Okay. Then ESP was there. Eastern Soul Project. Eastern Soul, yeah. অংকুৰ দাহঁতৰ band. তেওঁলোক আছিলে. So all these bands were there. So after that we started with chamber. মানে Dishankan, after this is during our college, back in 2011. সেই সময়ত মানে chamber বুলি band এটা আছিলে, মোৰ লগৰ এটা ভাৰ্গৱ তালুকদাৰ. So Bhargav had a band called Chamber and with a different lineup. So he was searching for a guitar player and drummer and like kind of thing. So one was already there, Aditya Bodle boli ejon asile. Okay. But then again at same time, so teneka Dishankan aru Bhargav were college mates, ekelege pori asile. So Bhargav got introduced to Dishankan. Dishankan got him introduced to me, Sandeepan. Then they both got him introduced to me. Teneka we again formed a new lineup with Chamber. And the band was there till probably 2013. So we used to play progressive metal. That was the first time we started playing Dream Theater and all. We went at Dream Theater and Symphony X. And we also had 2 OCs actually at that time. Okay. Were they released? Yeah, they are still there. Somewhere you will find out. Okay. Revolution, right? No, Chamber. Chamber, sorry. Yeah. So we did perform at certain venues like Metanoia was the first show, I think. তাৰপিছত Power Chords and all এইবোৰ বজাইছিলোঁ. JEC আমি winner আছিলোঁ. আৰু সেইটো সময়তে actually Shanku also got to know us in a way. But then we did not know Shanku at that time. Oh, because he was studying probably. Yeah, Shanku was studying in JEC. Shanku Rajkumar was studying there. So they were like, ki bojai kind of thing. So, but I did not get to know that. I got to know that in 2017. When I went to Mumbai, তেতিয়া Shanku actually আহিছিলে লগ ধৰিবলৈ. তেতিয়াহে মোক ক'লে যে মানে একচুৱেলি মই তোমালোকক বহুত আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ, এনেকে. That time Shankuraj was মানে 2017ত Shankuraj already popular হৈ গ'ল ন, মানে he is like the Shankuraj core এতিয়া আৰু মানে with নক্ষত্ৰ and জলপ্ৰপাত and all. কি বেদনাতে of course. Yeah. So তাৰপিছত চেম্বাৰৰ পিছত মানে bands বুলি ক'বলৈ গ'লে ভাৰ্গৱৰ লগত মোৰ এটা duo project আছিলে BNW বুলি. Yeah, I know about it. Yeah. Oh, is it? Yeah. I've seen. You guys have performed also. Yeah. So we released an album kind of a thing, or it's there on Spotify. It's called Enchanting Criminal. So everything was recorded at home. Your home. Yeah. It was without any proper knowledge and anything, but it was a satisfactory project. It's just like a fun project. We did without any expectations, keeping only emotions in mind, right? The fun thing in mind. Right. So after that to Mumbai gusi golo, but at that same time more family tree boli band to join golo Gregdar logot, Gregory Sharma. So family tree was there since then aru tar pisot tetiar par to family tree ase aru whenever I come back shows and stuff or eneke kiba kibi Kaliu show ase tomar Kaliu ase. And then I got to Shankuraj also approached me for playing after coming from Mumbai. Then মই মাজতে অলপ কাল্টিভেটাৰ্ছৰ লগতো বজালো এটা তাৰপিছত আচ্ছা কাল্টিভেটাৰ্ছৰ লগতো ন মই বজাইছিলোঁ মাজতে couple of shows আৰু তাৰপিছত আৰু এনেকে ৰিচেণ্টলি হোৱাইট বেণ্ডৰ লগতো হোৱাইট বেণ্ড বুলি সৎসংগৰ যিটো বেণ্ড আৰু তেওঁলোকৰ লগতো বজাই আছোঁ শ্ব'জ ফ্ৰী থাকিলে তেনেকৈ চলি আছে আৰু মানে চ' ৰিতম তুমি ভালেকেইটা প্ৰজেক্টৰ কথা ক'লা হয় য'ত তুমি কাম কৰি আছা বাট since you are like currently active with Shanku Life, what we call it. Shanku Life. We call it now, right? So, tar experience tor bikhoye koa comment. Yeah, it's when did you join the project? 21, na? 2021. Wow. Oh, bahut din hol, right? Oh. So 2, 3, 4, 5 years. It's been 4 years. Time flies. So mane ki hol actually মই এতিয়া মোৰ মনত আছে 2020 ডিচেম্বৰ প্ৰবাবলি 27 নে 28 এটা শ্ব' হৈছিলে এক্সপ্ৰেছন 2020 বুলি কীৰ্তি দাহঁতে পাতিছিলে শ্ব'টো ক'ভিডৰ ৰিলেটেড কিবা আছিল নেকি আই ফৰগট কিবা এটা কাৰণতে পাতিছিলে আৰু চ' তেতিয়া
আমাৰো ফেমিলি ট্ৰী শ্ব' আছিলে তাতে আৰু ছেইম শ্ব'তে শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ শ্ব' আছিলে অ'কে শংকুৰ শ্ব' আছিলে চ' তেতিয়া সেইটো সময়ত মানে আমি জামিঙত যাওঁতে মানে ফাৰ্ষ্ট শংকুক ভালকৈ লগ মানে মুম্বাইৰ পিছত মানে এনেই এবাৰ দুবাৰ লগ পাইছোঁ আৰু এনেকৈ মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেল এনেকৈ হাই হেল্ল' তেতিয়া মানে ফাৰ্ষ্ট মিউজিচিয়ানছখিনিক ভালকৈ লগ পাইছোঁ আৰু জামিঙত ৰূপাংকৰত আছিলে ভাস্কৰ পাৰ্থ গোটেইখিনি আছিলে মই জাষ্ট জামিঙত মৈত্ৰীকো তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ একচুৱেলি মই জামিঙত গ'ল কথা গ'ল তাৰপিছত শ্ব' গ'ল তাৰপিছত ভালেই আৰু তাৰপিছত 2021ত তেতিয়ালৈকেতো সৌৰভে বজাইছিলে কীবৰ্ড সৌৰভ মিশ্ৰা হি ইজ আনাদাৰ আমেজিং কীবৰ্ড প্লেয়াৰ এতিয়া মুম্বাইত আছে বাৰু তো আই থিংক সেইটো বিহু ষ্টাৰ্ট কৰিলে মানে শংকুৰ বিহু কৰিব ওলাইছিলে আৰু তেতিয়া 2021 চ' তেতিয়া আই থিংক ইট মে হেভ বিন আ ছাডেন ডিচিশ্যন বিকজ সেইটো কাৰণত চাগে সৌৰভে সেই সময়ত বেলেগৰ লগত বজালে চাগে অ'কে চ' দে নিডেড এ কীবৰ্ড প্লেয়াৰ সৌৰভে চাগে মোৰ নাম ক'লে অ'কে দেন শংকু কল মি আপ যে এনেকৈ would you like to মানে play with us for the বিহু show এনেকৈ আৰু এনেকৈ yeah definitely I mean why not Shankuraj I mean he is the Shankuraj core and like everybody knows him and also not just because he is known but because obviously even his songs are very popular they are good songs I mean. Good songs well quality songs well written songs yes well written songs well produced well written well composed and like it's they are good songs they're genuinely good songs right so obviously it was a huge thing for me to be part of the band even if it was just for the bihu show okay for that time then we started jamming and it was an amazing experience I mean jamming with him and with all the guys সেই সময়ত ৰূপাংকৰ নাছিলে ভাস্কৰ কলিতা বুলি ফ্লুটিষ্ট ভাস্কৰ দা আছিলে ৰূপাংকৰ আই থিংক সেইটো ছিজনত পপন দাৰ লগত বজাই আছিলে চ' তেতিয়ালৈকে তেতিয়া মই ৰূপাংকৰ লগত চিনাকি হোৱা নাই একচুৱেলি ভালকৈ কথা পতা হোৱা নাই একচুৱেলি ভাস্কৰ দা আছিলে চ' দেট ছিজন আৰু সেই সময়ত মানে আমি 3খনমান শ্ব' কৰিলোঁ নেকি 4 নম্বৰখন শ্ব'টো মানে SOP আহি গ'ল মানে এই যে 4খনমান শ্ব' হোৱাৰ পিছত যে SOP আহি গৈছিলে যে চব বন্ধ কৰিব লাগে এনেকৈ কিবা কিবি আকৌ কোভিড ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে য়েছ চ' আমি আমাৰ লাষ্ট আছিলে বঙাইগাঁৱৰ শ্ব'খন কেঞ্চেল হয় আমি বঙাইগাঁও গৈ পাইছোঁ লগে লগে দেখিছোঁ SOP ওলাই গ'ল শ্ব' কেঞ্চেল অ'কে চ' দেট ৱাজ দ্য লাষ্ট থিং তাৰপিছত মই আৰু হৈ গ'ল আৰু শ্ব'টো শেষেই আৰু তো আই জাষ্ট লেফ্ট আ মেছেজ ইন দ্য গ্ৰুপ আৰু ইট ৱাজ ৰিয়েলি গ্ৰেট পাৰফৰ্মিং উইথ ইউ গাইজ এনেকৈ হোপ টু পাৰফৰ্ম চামডে চুন এগেইন আৰু কিবা কিবি মই নাজানো তেতিয়ালৈকে আৰু কি হ'ব কি নাই তাৰপিছত জুন জুলাই মানত চাগে তেতিয়া গুৰুগ্ৰামৰ শ্ব' এটা আহিলে আমাৰ নৱেম্বৰৰ ফালে অক্টোবৰ নে নৱেম্বৰত দেই 21ত চ' মোক মেক্স দাই চাগে কল কৰিলে মানে আমাৰ নিমেশ গগৈ মেড মেক্স এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ৰাইট মেক্স দাই কল কৰিলে ক'লে ৰিতম এইটো এতিয়াৰ পৰা তুমিয়ে বজাবা মই বোলো কিয় সৌৰভটো বজাই আছিলে নাই এতিয়া উই হেভ ডিচাইডেড আৰু এনেকৈ চাউণ্ডটো অলপ চেঞ্জ হওক কিবা এটা অলপ এনেকৈ কিবা ক'লে আৰু চ' জাষ্ট ফৰ ডিফাৰেণ্ট চাউণ্ড এণ্ড এভৰিথিং আৰু তেনেকৈ তাৰপিছত আৰু যি সোমালোঁ চ' চিন্স দেন আই হেভ বিন এছ'চিয়েটেড আৰু টিল নাও চ' এণ্ড ইটছ গ্ৰেট আই মিন ইটছ অলৱেজ amazing to be performing with these guys because of their songs and because people are also good they are like amazing good people bhal lage so good musicians also good musicians also undoubtedly good human beings good musicians and we gel up well also all of us actually the great thing is মানে সব young হয় but sound to শুনি পেলাই নালাগে like everyone sounds like a very experienced yeah definitely সেই বস্তুটো বহুত ভাল লাগে আৰু তোমাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ বিষয়ে কোৱা হাউ ডিড ইউ ষ্টাৰ্ট মিউজিক প্ৰডাকশ্যন মোৰ দেটছ এ লং ষ্টৰি একচুৱেলি মোৰ 2005ত এটা এলবাম ওলাইছিলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল এলবাম আচ্ছা আই থিংক আই কুড চে দেট ৱাজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য প্ৰডাকশ্যন হাউ অল্ড ৱেৰ ইউ ইন 2005 I was 2 3 if you don't mind 14 just 14 yeah you released an album when you were like 14 years old I was 13 plus actually okay yeah so I could say that was the first stepping into the production world because although you cannot term it as production because I just had a keyboard more keyboard ekhon asile which was Yamaha PSR 550 okay and it had 16 tracks it was actually a sequencer keyboard it is sequencing hoy no we call it programming and all that stuff now that time when you record stuff on the keyboard workstation ote hoisile hoy সেইখন বাৰু ৱৰ্কষ্টেচন বুলি ক'ব নোৱাৰি ইট ৱাজ বাট ইট হেড 16 ট্ৰেক ছিকুৱেঞ্চাৰ চ' দেটছ ৱেৰ আই ষ্টাৰ্টেড লাৰ্ণিং
how to do sequencing and all that stuff. Hmm. So we decided we'll make a cover album. So Acha. when I sequenced everything in the keyboard, all the tracks on the keyboard, and we took it to the studio and we sub tracks MIDI sync কৰি পেলাই এটা এটাকে এৰিছিলোঁ. Actually আমি workstation বিলাকততো এটা গানৰ 16 tracks একেলগে এৰি দিব পাৰি if you set the channels and everything. But এইখন ইমান হেৰি নাছিলে, চ' এটাকে ট্ৰেকবোৰ এটাকে এৰি থাকিব লাগে, মিডি চিং কৰি পেলাই এৰি নেক্সট ট্ৰেক 2 ট্ৰেক 3 এনেকৈ এটা গান কৰোঁতে চাগে এদিন গুচি যায়, তাৰপিছত নেক্সট ডে আকৌ বেলেগ এটা গান তেনেকৈ কৰি জাষ্ট ফাইনেলি তাৰপিছত মানে কি হ'ল, এটা ভাবিলোঁ যে এটা কম্পজিশ্যনো কৰিব লাগে, জাষ্ট কভাৰ হেৰি এনেই আৰু এটা সৰু ফিউজন কিবা এটা কম্পজিশ্যন এটা কৰিলোঁ উইথ তাবলা এণ্ড কিবৰ্ড কম্বাইণ্ড আৰু নাথিং স্পেচিয়েল বাট ইটছ আ কাইণ্ড অফ আ ট্ৰাই আৰু মানে হোৱাট এভাৰ. Okay. So incorporating both the instruments, তেনেকৈ fusion type কিবা এটা কৰিলোঁ, and then we finally got the album launched by Zubin Garg. Okay, what was it called? It's called Jyoti. Okay. Yeah. It's not there on Spotify and all that, but it's obviously that time to our, it was a cassette thing. So yeah, cassette and CD thing. I think that was the first thing where I could say it was the beginning of the production era, kind of. It was like one step. Small step. তাৰপিছত ছেকেণ্ড এলবাম ওলাল মোৰ 2006ত, মানে ইট ৱাজ ফুল মষ্টলি কম্পজিশ্যনছে হয়, চব কম্পজিশ্যনে আছিলে ইফ আই ৰিমেম্বাৰ. চ' তেতিয়াও মোৰ সেই কিবৰ্ডত ছিকুৱেঞ্চ কৰি তাৰপিছত ষ্টুডিঅ'ত যাওঁ, তাৰপিছত তেতিয়া আকৌ বেলেগ কিবৰ্ডৰ পৰা আকৌ চাউণ্ড মিডি কৰি পেলাই তেনেকৈ. চ' আই হেভ চিন দেট মিডি এৰা, মানে উইচ ইজ লাইক কিবৰ্ডৰ পৰা ট্ৰেকছবোৰ এৰি বা এৰোতে বেলেগ এখন কিবৰ্ড কানেক্ট কৰি তোমাৰ কিবৰ্ডৰ চাউণ্ডটো মানে ইনষ্টেড অফ ইউজিং ইয়ৰ কিবৰ্ড চাউণ্ডছ বেলেগ কিবৰ্ডৰ চাউণ্ডছ মিডি কৰি পেলাই ট্ৰেক এৰা টু দ্য কম্পিউটাৰ টু দ্য ড ৰেকৰ্ডিং এণ্ড অল দেট ষ্টাফ. So it was interesting. It was long. It was a process was long, but it was interesting. And তেনেকৈ I think that was the first when it started. তাৰপিছত after that মাজতে এখন বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰো কৰিছিলোঁ চিনেমাৰ. The movie actually got award also in Kolkata. Sathi Rainbow Award বুলি কিবা award আছিলে. What was the name of the movie? Yeah, it's called Roses May Not Be Red. Okay. It's about the life of the gay people. Okay. People with so তেওঁলোকৰ কিবা কিবি আছিলে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেইকাৰণে the title was The Roses May Not Be Red. But it was an interesting movie and I would say pretty ahead for that time, I believe, because now কেতিয়াৰ কথা কৈছা তুমি এইটো? 2006. Okay, 7, yeah. 6-7. So etiyahe now we are talking about genders and orientation and all that stuff. Right. At that time though, it was like I did not know, obviously. So even for me it was a pretty new concept kind of a thing, knowing about all these. Yeah. তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু মানে সৰুকৈ কাম চাম চলি আছিলে, ঘৰত কিবা কিবি কৰি থাকোঁ, নিৱেণ্ডটো খুচৰি থাকোঁ, মানে অলপ তেনেকৈ আই শিফটেড টু ছফ্টৱেৰছ. দেন আমাৰ বেণ্ডছৰ কামবোৰো মই প্ৰডাকশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, চেম্বাৰ যেতিয়া হ'ল. তাৰপিছত কোনোবা so we produced we had 2 compositions which were out and I produced this because সেইটো সময়ত মোৰ বাকী ফ্ৰেণ্ডছখিনি নাজানিছিলে. So সেই তেনেকৈ বস্তুবোৰ মানে I think that was the starting point. Those times were the starting points আৰু তাৰপিছত গৈ আছে আৰু তেনেকৈ আৰু. এতিয়াও তুমি প্ৰডাকশ্যন কৰা হয়নে ৰেগুলাৰলি? Of course. You sit on your system Yeah, of course. Do stuff. You do things for people, like you work for clients also, na? Yeah, I do. And you are also into teaching. Yes, মই শিকাওঁ এতিয়া. I think it's been since 2020 আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা হ'ব নেকি, নে 2021ৰ বিগিনিং তেনেকুৱাই আৰু লকডাউন টাইম আৰু ন? সেইটো টাইমতে আৰু অনলাইন ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ. নাও এতিয়া মই দ্য কেডেঞ্চা মিউজিক একাডেমি বুলি এখন একাডেমি আছে প্ৰমিতি ফুকন মেমৰ, হয়, চ' তাতো শিকাওঁ কিবৰ্ড প্লাছ আৰু. How has teaching helped you? It has helped me learn a lot of things. It has helped me learn about things like staff notation and all. যিবোৰ বস্তু মই কেতিয়াও নিজে পঢ়িব নোৱাৰিম বা নিজে কেতিয়াও লিখিব পৰা নাই বা নিজে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাই. চ' এবাউট দোজ থিং এনেই কনচেপ্ট কিছুমান জানিছিলোঁ আৰু মেমৰ পৰা অলপ শুনিছিলোঁ, ট্ৰেভেল ক্লাব বেছ ক্লাব 5ডাল লাইন থাকে, 4ডাল স্পেচ থাকে and all that stuff. And I know about note value basic theory. কিন্তু মানে কেতিয়াও মানে ষ্টুডেণ্টছক শিকাওঁতে যে I will have to dissect the whole piece, like মানে তেওঁলোকক যে ষ্টাফটো শিকাব লাগিব,
So I will also have to know certain things. So তেনেকৈ সুধি তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকক শিকাওঁতে একচুৱেলি মোৰো কিছুমান বস্তু শিকা হৈছে অলদো আই কেনট চি the stuff but at least মানে কনচেপ্টবোৰ অকণমান শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে তেওঁলোকক বুজাব পাৰোঁ then that's how they have also learned I have also learned and it's a two-way learning process actually আৰু teaching is also learning right yes indeed plus conceptsবোৰ ৰিফ্ৰেছমেণ্টটো হয় মানে what you have learned sometimes কি হয় বহুত সৰু কনচেপ্ট আমি ভাবোঁ যে আমি okay মই এইটো জানো it's a very small concept and I know it but when you actually go deeper into it একদম সৰু কনচেপ্ট এটাটো কেতিয়াবা এনেকুৱা বস্তু এটা ওলাই আহে you feel like okay এইটো বস্তু মই ভাবাই নাছিলোঁ মানে it's a simple concept কিন্তু একদম simple say for example A minor is the relative of C major right you'll know that it's okay it's because you know that it's A minor but suddenly you might feel like okay it's because A minor and C major actually share the same notes scale notes so that is one of the reasons why it's called relative so hetu eta discovery hobo pare jai example ta disu aru mane buji paiso so there can be something which you think you know but even if you know inside bahut discoveries hobo pare bahut discovery is not the right word but alternate explanation right explanations paba and you'll get to learn a lot of things why it is what it is bostu gom poa jai so because you have to teach no to the kids so you need an answer to those also so you have to think also think research so hikadu mane hikwa to hikao hai actually so that's how it is that's how it is আমি accessibility কথা পাতিছিলো অলপ so I would actually like to talk to you about it because because you work actively and you work in a field jot specially abled মানুহৰ representation to ইমান নাই যিমান থাকিব লাগে right এতিয়া ধৰি লোৱা মানে মই ইন জেনেৰেল কৈছো এখন যদি আমি বাহিৰৰ কান্ট্ৰীত যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড কান্ট্ৰী দে টেক অল দিছ থিংছ ইনটু কনচিডাৰেশ্যন একদম ইভেন মই বহুত কিছুমান এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেশ্যন কোৰ্চ কৰিছোঁ I am a marketing person basically I have studied marketing so even when you market a product you should try to kind of market it in a way that's kind of accessible to people and it can be understood by people who can't maybe see or read or can't hear hey inclusive nature থাকিব লাগে তোমাৰ ইমান দিন কাম কৰি মানে let's if we just assume that doing music is your job what do you think are the things মানে jot ami kaam koribo lage to make it more accessible to kind of specially able people first of all the music has become more technology oriented now right production hawk musicians hawk right so now if you're behind technology it's difficult to survive you have to go hand in hand with technology logot cholibo lagibo right now the problem arises is the technology that you're using accessible for all that is the question mane the technology jikhini ulai ase I feel that technology is still yet to become inclusive for everybody jeneke aji jiman sophisticated keyboards and synthesizers ulai goi ase most of them are adopting touch screen technology okay eta Yamaha montage ekhon suppose jodi muk bojabo die I will need time to learn it because it's firstly touchscreen. Secondly, yes, alternative ase. You can use the buttons and all these things to learn and do whatever. But learning and memorizing is not a practical solution. You will need jeneke dekha manu ejone dekhi pelai bostu tu koribo pare. You need a solution where you can listen to it and do it. Memorize eta mur paskhon mure eta ghorot sabo gole I have a digital piano, I have a MIDI keyboard, I have the keyboard that I use for live. Then even besides that, there are two more keyboards. I have a Nord and I have also the Osmos. If I start memorizing all of them, it is not practical. Right. To memorizing all the features and everything, first of all, iman kini khomoyu nai. You don't have the time to memorize each and every buttons and knobs and what this button does, how many times you press and it will do this and it will do that. Right, and it's a tedious job, no? It is a very tedious job. Right. I mean, it's not at all easy. Mane aji muk kumba jane ahi bela koi dibo Yamaha montage kon vendors or pae.
So maybe you can try it or something. But the struggle that goes behind that the other person will not understand. That's the reason why I still carry my keyboard, because I know that I know few things about my keyboard. If I got to adopt another keyboard which is with the vendors and stuff, it might become a little bit easier for somebody who is sighted. But for me, it will be very difficult because I need to memorize everything. So বহুত time consuming হয়. And memorization is not a practical solution. ঠিক কম্পিউটাৰত যেনেকৈ এটা সময়ত আমি মেমৰাইজ কৰি পেলাই কম্পিউটাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ এটা টাইমত when we did not have access to screen readers. But now thankfully we have access to screen readers, so now we don't have to memorize everything. Yes, key commands and all memorize কৰিব লাগিব, সেইটো বেলেগ কথা. But we can, it's not that you have to memorize each and every step. এইটোৰ পিছত এইটো কৰবা, সেইটোৰ পিছত সেইটো কৰবা, সেইটোৰ পিছত সেইটো কৰবা. You don't have to memorize that. You know that you are being able to listen alternative to what the person would have been able to see. So সেইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক, মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত হওক, ইনক্লুচিভিটি ইজ ষ্টিল য়েট টু, It's lagging behind, right? it is improving, but it is yet to improve a lot. In certain ways it has improved, definitely. There are now softwares which have become accessible for us to do music production and all. But আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া নাছিলে ন, I did not have anybody to even guide me which software would work. So I had to figure out everything alone. I had to take risks. Now there are people, obviously, এতিয়া জেনেৰেশ্যনত ভাল হৈছে, বা ময়ো এতিয়া at least thankfully I can also guide somebody comes to me that okay, you use World is more connected also. Yeah, it's connected. That time it was not that connected also. So things have improved, but there is whole lot of things to improve, I feel. মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, বাকী ক্ষেত্ৰতো আছেই. And most importantly, people's mindsets also need to improve. Right. Awareness needs to be spread. Empathy needs to be there. Empathy needs to be there. Awareness লাগে. সেইবোৰ বহুত দৰকাৰ, I feel. And people need to understand that every individual has the same right. Yeah, of course. In terms of accessibility. Accessibility, yes. Right. Which brings me to the next question, the Uber incident. Okay. What happened during the Uber incident? Hetu amak koa ji tumi olop bhalke. Yeah, actually it is exactly on 3rd of April 2025. Bihur age no? মই জিমৰ পৰা just ওলালো and I booked a Uber Moto because মোৰ ঘৰ ওচৰতে হয়, so I thought maybe মানে usually মোটত হৈ যায় আৰু 30 টকাত গুচি যাওঁ আৰু. So I don't feel like spending 120 rupees for just 500 meters, for a cab for just 500 meters. Right. And so I think it was like around 1 p.m. তো আমাৰ যিজন কাউণ্টাৰ ৰিচেপশ্যন থাকে তেওঁ আৰু মই এনেকৈ তললৈকে আহিলোঁ. হয়. ড্ৰাইভাৰজন মানে ৰাইডাৰজন আহি পালে. कौन जाएगा? बोला मैं जाऊँगा. नहीं, मैं तो इनको लेके नहीं जा सकता. बोले क्यों? लेके नहीं जा सकता. बोले क्यों? মই সুধিলোঁ, মানে মই জানো যে এই কিবা মানে তেওঁ কিবা লেম এক্সকিউজ দিব ন, দিব আৰু কিবা, আৰু মই মানে এনেকুৱা এক্সকিউজ বহুত পালোঁ আগত. So this time I was almost about to capture a video মানে. কিন্তু তেওঁ মানে কি হয় এইটো সময়ত গিৰি যায়গে মানে why? What is, মানে is that a logic? I mean, যদি মানুহ এজন পৰে, blindness cannot be the reason, no? মানে ভাবি চাব গ'লে, if you think it from a deeper perspective, if you fall, যদি তুমি পঢ়া, it is not about whether you can see or not. It is mostly about disbalance of the body. Disbalance হ'ব পাৰে, বা the rider is not being able to ride properly. সেইটোও হ'ব পাৰে. মানে তেওঁ যদি ভালকে ৰাইড নকৰে, you might fall. Right. কিন্তু তেওঁ যদি ভালকে ৰাইড কৰে, and you also know how to, you are experienced as a passenger, or মানে হেৰি, আৰু তুমি তো টু হুইলাৰত আগে পিছে ট্ৰেভেল কৰি থাকি, মইতো দেউতাৰ লগততো সৰুৰ পৰাইতো টু হুইলাৰতে ট্ৰেভেল কৰোঁ ন, পিছতহে গাড়ী ল'লে. Right, থাকিলেও I have always traveled in scooters and stuff, so falling is never the case. মানে if I fall, it should be an accident not because of my blindness, it will be some other reason. Right. হয়তো মই ডিসব্যালেন্স হৈ গ'লো, মোৰ মাথা ঘূৰাই গ'ল, but তেওঁ ভালকে চলাব নোৱাৰিলে, there could be some other reason, but the excuse is not blindness. Right. Secondly, it's humiliating. No, you come to the place and you suddenly see the person, you're like, no, I cannot take him. How humiliating it is. Like, exactly. It's like you are given the food and suddenly you tell, oh no, I will not eat this food. And it's almost humiliating, no? Right. So সেইটো কাৰণে মই তাৰপিছত social media, I approached social media, I gave a huge like video. I saw that. I shared it also.
And that got covered by G Plus, Assam Tribune, and I think Truth Puli page eta ase niki, or Truth India. Page. Yes. So I was like, I did not knew that this would go that viral. Actually, to be honest, I just gave. I tagged Uber and everybody, and even my fellow musicians and fellow friends and everybody who had seen. Most of them have, a lot of them have actually shared also, and they have really supported. Yes, তাতো এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে এগেইনষ্টত কৈছে, সেইবোৰতো থাকিবই বাৰু, মানে ইন 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 লাইক কোনোবাই কৈছে মেবি ইটছ জাষ্ট আ সানসানি কেছ. Silly is that person যোনে হেতৰ why মানে people like, you know, people would come and say, why do you think that everybody needs to help you? I'm like, it's not about everybody needing to help me, but it's about a personal right, that everybody has equal rights, no? Exactly. তো সেইবোৰ আৰু বহুত কিবা কিবি মানে আৰ্গুমেণ্টছো হৈছিলে অলপ চলপ. দেন আই লেফট উইথ দ্য মানুহজন গুচি গ'ল ন ৰাইডাৰজন? তেওঁতো তেনেকৈ পলাই দিলে ন, তেওঁ মানে হি ৱাজ লাইক মানে নিনিয়ৰ, তেওঁ গুচি গ'ল আৰু. চ' তাৰপিছত আৰু ফাইনেলি আই টক উইথ উবাৰ এণ্ড অল. উবাৰে তাৰপিছত এটা ফেচিলিটি লঞ্চ কৰিলে, মানে আই ডোণ্ট ন' ৱেডাৰ ইটছ বিকজ আই এপ্ৰ'চড অৰ আই ট'ল্ড দেম. একচুৱেলি আমেৰিকা বা বাহিৰত উবাৰ এটা ফেচিলিটি আছে যে if you are a passenger and you have an account in Uber and if you have a disability, you can actually disclose your disability. মানে profile settings ত গৈ তাতে এটা অপশ্যন থাকে vision and hearing বা এনেকুৱা কিবা থাকে আৰু. So if you have a disability, you can check mark মানে tick mark কৰি থ'ব পাৰা. কি হয়, when the rider or the driver accepts, মানে তেওঁলোকৰ টাইপটো আমাৰ যেনেকৈ এপত ড্ৰাইভাৰৰ প্ৰফাইলটো আহে, তেওঁলোকৰ টাইপটো আমাৰ প্ৰফাইলটো আহে, তাতে মানে লিখা থাকে যে ব্লাইণ্ড বা হোৱাট এভাৰ তেনেকুৱা. আমাৰ ইণ্ডিয়াৰটো মই চাৰ্চ কৰোঁতে তাৰ আগতে নাজানো, তাৰ আগতে বেলেগ এটা ইনচিডেণ্ট হওঁতে মই তেতিয়া চাৰ্চ কৰিছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াটো এনেকুৱা এটা হ'ব লাগে বা আছেনে নাই উবাৰত. তে নাই, মানে নাছিলে. মই গোটেই ষ্টেপছ ফ'ল' কৰিলোঁ, চালোঁ নে নাই. চ' তাৰপিছতে মানে আপডেট কৰাৰ পিছত আহি গ'ল ফেচিলিটিটো. So maybe because it became a huge thing, I don't know, or maybe because of some other reason. I may have become the source, I may have not become the source. I don't know. It could be a coincidence. Uber has done the changes, right? Yeah, it has made slight changes. But again, the problem arises is that like the drivers and stuff who are driving, they do not pay attention to it. So again, you have to make them aware of it. Dada, এনেকুৱা এটা ফেচিলিটি আহিছে, মোৰ প্ৰফাইলটো যে আপোনাৰ ওলাইছে, তাত এনেকৈ লিখা আহিছে, চাওকচোন. মই এতিয়াহে দেখিছোঁ, মই জানাই নাছিলোঁ. এইটো জানিব, আৰু আপোনাৰ যিখিনি চিনাকি উবাৰ ড্ৰাইভাৰ্ছ আছে বা ৰাইডাৰ্ছ আপুনি যদি চিনি পায়, তেওঁলোককো ক'ব যে এনেকুৱা এটা ফেচিলিটি আহিছে. চ' আই এম ট্ৰাইং টু মেক পিপল আৱেৰ এবাউট ইট. মানে ইউ হেভ টু ডু চামথিং টু মেক পিপল আৱেৰ অলছ. Right. Yeah. So that's how it is. Yeah. Great story. I am really happy that Uber কিবা কিবি steps লৈছে. At least something. অলপ acknowledge কৰিছে ন বস্তুটো. Yeah. One step at least. Right. Future plans আৰু কি আছে তোমাৰ? Future plans, actually to be honest, মই ইমান plans নকৰোঁ. I mean, I am usually a let it flow type of person. মানে you let life become life. Yeah, no? I let life become life for me. Yeah, and I let life lead me rather than. So wherever life leads me, I mean, let's see where it leads. I don't know. I'm not very good with planning, so I don't. I mean, work-wise, so plans তেনেকৈ কৰা নহয় actually. আৰু expectations থাকে নেকি তোমাৰ? Are you like a very detached person? What kind of person are you? In terms of work, ne? In terms of anything aru mane? I'm not a detached person, but I am learning to probably expect as less as I can. I mean, it's a process. I mean, and it doesn't happen in a day. Right. And I feel I am a bit of a reflective person. Moi okkoman sage reflective hoy. So I'm not saying that expectations more mindot nahe. Hoy. But I think being someone who reflects, I feel that okay, this is something where I do not have to expect, but maybe my expectation narakha to bhal. So I'm trying to train my mind that way. I'm trying to train myself that way by telling that okay, this is not something. I mean, okay, just let it be. You don't have to expect anything, man. Even if a thought comes, I treat it like more just like a thought, or it's just a thought, or rather than getting overpowered, deep into it, overpowered. Let them by influence how you behave, na? Yeah. No, I don't let. Yeah, exactly. I don't let that thought influence my behavior. It's not that it doesn't come to me. It doesn't creep into my mind. It does creep into my mind, but then I reflect and I observe a lot of other things, and
think a lot of other things in depth, and then I feel that okay, it's just not rational, and so I try to expect as less as I can. I barely expect, actually, to be honest. I mean, Are you a spiritual person? I don't know. Because if you talk spirituality in terms of prayers and puja part, then maybe no. It's not that I don't believe in God or something. Of course I do, but otherwise, spiritual, I don't know. Spirituality is a very vast topic, and I think there are many dimensions to it. As I said, I'm kind of a reflective person, so maybe that is also part of spirituality, where you get to understand yourself, or you get to talk to yourself regarding your flaws and what is going on inside, and you try to acknowledge those feelings. And I think that's also a part of spirituality, and when you get to grow. So maybe I am, and maybe I am not. I don't know. Do you feel grateful for the life that you have? Undoubtedly. Okay. I definitely. I mean, I am always grateful. Yes, there are things where I feel I still feel I deserve better in certain ways. Right. But I think, again, reflection tells me that maybe if I haven't deserved, maybe I have that right time may not have come yet, Yeah. or maybe I'm not yet prepared for it. So, but yeah, whatever I have got, I think I have always got the best from in every angle. I think best as in, of course, like best is again a subjective term, but still, for me, whatever I have got, even in personal life, be it professional life, I think I've always been blessed with the best things. I would say best people, the Best keyboards, of course. Yes, definitely. ইমান কেইখন কীবোৰ্ডটো মই বহুত কম মানুহৰ ঘৰত দেখিছোঁ. And Nord is like a rare thing. I mean, Yeah, of course. Yeah. You should give one of those. I don't know what was the name. Synth থাকে যে. Analog synth, yeah. Moog and all. Moog, yeah. You should get a Moog. Hopefully Next. someday, maybe. Yeah. Moog Mini খন ল'ব Moog পাৰা. Mini, Mini Moog. Mini Moog. Yeah. কেনেকুৱা লাগিলে আজি পডকাষ্ট? Boria. It's I think it was by far one of the most different podcasts, where I mean there were a lot of areas to be touched. Yeah. They were touched where বেলেগ পডকাষ্টত খুব কম usually কথা পতা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াজত, yet keeping it very casual and very raw and natural, I would say. Yeah. So I think that's the fun part of going into a podcast, where things are casual. I mean, it's not like a scripted thing or you're prepared with everything and kind of thing. So বঢ়িয়া লাগিছে, মোৰতো মানে খুবেই ভাল লাগিছে, and I hope this continues. Yeah. And best wishes to you also. Thank you so much. So Yeah, and we are also grateful to you. তুমি ইমান বিজি মানুহ এজন, টাইম ওলাই পেলাই আহিছা. So yeah, really thank you so much. it's my pleasure. Hi, I am Writam Changkakoti. I am a keyboardist, a musician. I am an instructor. I'm also a music producer. And I hope you have enjoyed this podcast. And if you have enjoyed, please do subscribe to the channel Outlook with Abhilash. Thank you. Thank you so much.